ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மாடர்ன் வில்லேஜ் vlogs. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு சின்ன பீட் டிசைன் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிளவுஸ் ஸ்லீவ் சைடு அண்ட் பேக் நெக் சைடு இல்லைன்னா ஒரு குர்த்தா சுடி டாப்க்கு ஃப்ரண்ட் சைடு இந்த மாதிரி பீட் ஒர்க் வச்சு பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளான டிசைன் அண்ட் ரொம்ப லுக்காக இருக்கிற டிசைன். ஸோ வாங்க இந்த டிசைன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு குந்தன் ஸ்டோனை பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதை சுற்றி சுகர் பீட்ஸ் ஒரு ரவுண்டு கொடுக்க போகிறோம். சுகர் பீட்ஸ் நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணி சைடு ஸ்டிச் கொடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி சுகர் பீட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து கொடுத்து நம்ம சைடு ஸ்டிச் கொடுத்து முடிச்சுக்கணும். ஸோ ரிமைனிங் 3 சைஸ் சைட் ஸ்டிச் கொடுத்து முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிக் பீட்டில் மீடியம் சைஸ் கொஞ்சம் சின்ன சைஸு ரவுண்ட் பீட் எடுத்து அதே மாதிரி சுகர் பீட்ஸ் கொடுத்த மாதிரி அதே மாதிரி அந்த ரவுண்ட் பீட்ஸும் கொடுக்கணும். ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா சுகர் பீட்ஸ்க்கு அடுத்த ரவுண்டாக இந்த ஆன்டிக் பீடையும் ஒரு ரவுண்ட் கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணணும். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு 2-3 பீட்ஸ் விட்டு சைட் ஸ்டிச் கொடுத்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், அடுத்த ரவுண்ட் அகெயின் சுகர் பீட்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ எவ்வளோ சுகர் பீட்ஸ் வேணுமோ அவ்வளோ மெஷரை எடுத்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பாக கொடுத்து ஃபுல்லாக சைட் ஸ்டிச் கொடுத்து முடிச்சிடணும். ஸோ முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் அடுத்த ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அகைன் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ரவுண்ட் பீட் ஆன்டிக் பீட் எடுத்தோம் இல்லையா, அதே ஆன்டிக் பீட் எடுத்து அதே மாதிரி ரவுண்ட் கொடுத்து ஸ்டிச் கொடுத்துட்டே வரணும். ஸோ இது ரவுண்டாக ஃபுல்லாக கொடுத்து முடிச்சிட்டோம். ஸோ இந்த ரவுண்ட் பீட் முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் ஒரு சுகர் பீட்ஸ் கொடுக்க போகிறோம். ஒரு ரவுண்ட் நம்ம முன்னே கொடுத்த மாதிரி அதே ஒரு ரவுண்டு கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு சுகர் பீடும் ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆன்டிக் பீடும் ஒன்று எடுத்து ரவுண்டாக ஃபில் பண்ணிட்டு வர போகிறோம். இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டி அரும்பு மாதிரி கொடுத்துட்டே வரணும். ஒரு சுகர் பீட்ஸ் அண்ட் ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆன்டிக் பீட் எடுத்து இந்த ரவுண்டை ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஒரு அரும்பு டிசைன் கொடுத்து ஃபில் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஸோ இதுதான் நம்ம முடிச்ச ஃபைனல் லுக். ஸோ இந்த அரும்பு டிசைன் தான் ஃபைனலி ஃபுல்லாக எல்லாம் வச்சு முடிச்சாச்சோ. ஸோ இதுதான் நம்ம டிசைனோட ஃபைனல் அவுட்லுக். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் டு மாடர்ன் வில்லேஜ் vlogs.